Part B, question number 1. Okay, the function g of x is defined by this piecewise function. And then find a limit of gx as x approach 2 from right. And for B, find limit of gx as x approach 8 from right. Alright, when you see this piecewise function and you see this is absolute value of x minus 8 here in the third function, okay, you need to define the modulus or the absolute value lah. Maksud define tu mesti buka modulus. So how to define the modulus? Konsep dia ialah benda yang basic ialah ni yang basic lah, modulus x equal to, bila you buka modulus ada dua function, dua possibility. Satu untuk modulus untuk x, okay, ataupun positif dalam modulus. Syarat dia dalam modulus greater or equal to 0. Okay, ini yang basic. Saya tunjuk dulu yang basic. And the second function is negative dalam modulus, negative x, comma, the condition is x less than 0. Dalam modulus less than 0. Okay. So, ni maksud define the modulus lah. Untuk soalan kita, untuk case kita ialah modulus x minus 8. So when you define the modulus, it will be positive x minus 8, positif dalam modulus. The condition is for dalam modulus, which is x minus 8 greater or equal to 0. So make x as a subject, x greater or equal to 8. Maksudnya untuk nilai-nilai x yang lebih besar ataupun sama dengan 8, function kita akan guna is x minus 8. Okay, another one is negative dalam absolute value or dalam modulus, negative x minus 8. Okay, syaratnya dalam modulus x minus 8 less than 0. So when you make x as a subject, x is less than 8. Meaning that for the value of x which is less than 8, our function will be negative x plus 8 lah. Okay, bila buka bracket akan jadi negative x plus 8. So kita nak ambil yang mana? Tengok balik piecewise function ni yang ketiga. Dia punya condition ialah x greater than 8. X greater than 8. Jadi kita akan ambil this one lah. X greater than 8, function kita ialah x minus 8. Okay, so yang ini untuk yang ketiga je lah. Function yang pertama dan kedua tak perlu buat apa-apa sebab dia tak ada modulus. Jadi untuk function yang ketiga ni, kita akan buka modulus. Dia akan jadi 8 minus x. Atas kita tak usik sebab tak ada modulus. Over, bila define modulus, kita akan ambil x minus 8 as well lah. Okay. Okay. And then kita draw number line untuk represent this piecewise function. Okay, nilai x kita ialah, okay, kalau kita tengok ada 2 and 8. Okay. So 2 and 8. Okay, tengok pada piecewise function kita ni. Yang pertama, condition bila x kurang ataupun sama dengan 2, x less or equal to 2, our function will be 1 plus x. For x greater than 2 but less or equal to 8, greater than 2, less or equal to 8, our function is x minus 2 over 2. Set to x minus 2. And x greater than 8, x greater than 8, our function is 8 minus x over x minus 8 lah. Okay. Ni kita dah
buka modulus kita define dan kita ambil function yang pertama tadi. Alright, so baru kita pergi pada soalan yang pertama. Find limit of g of x as x approach 2 from right. So kita tengok pada number line. This is 2. So 2 from right, yang very close to 2 from right is this function lah. Okay. Yang paling terdekat dengan 2. So we substitute gx with this function. Equal to limit x over 2 over set to x minus 2 as x approach 2 from right. Alright, and then when we substitute 2 inside this function, you will notice that we will get 0 over 0, which is in indeterminate form. So meaning that substitution fail. That means we need to multiply by its conjugate. Sebab function kita ni ada set. Okay, so the conjugate is set to x plus 2. Okay, opposite sign over set to x plus 2. Okay, and then yang atas numerator tak perlu expand lagi. We just expand the set function ni dengan dia punya conjugate sahaja. Okay, over set to x times set to x is 2x. Set to x times by 2 is 2 set to x. Negative 2 times by set to x is negative 2 set to x. Negative 2 times by 2 is negative 4. Okay, then this one can be cancelled. And then you will get limit x approach 2, x minus 2 times set to x plus 2 over 2x minus 4. Alright, then we need to factor 2 in the denominator so that we can cancel the numerator and denominator lah. Okay, untuk cancel atas dengan bawah, penyebut di bawah tu kita keluarkan, kita factor out 2. Okay, so factor out 2, you will get 2 times x minus 2. So kita cancel. And then we substitute x with 2 inside here. Substitute x with 2, you will get, final answer will be 2. Alright, so this is question 1A. Okay, we proceed to 1B. 1B asks for limit of gx as x approach 8 from right. Okay, menghampiri 8 daripada kanan. Okay, so this is 8. 8 from right is this function lah. 8 minus x over x minus 8. So we write down limit of gx as x approach 8 from right. 8 from right. Okay, gx kita ialah 8 tolak x per x tolak 8, x approach 8 from right. And then when we substitute x with 8, you will notice that you get 0 over 0. So kita tak nak 0 over 0 So what we do is we try to factorize lah. Sebab di sini tak ada set, jadi tak perlu darab dengan conjugate.
Kita try untuk factorize supaya dia boleh cancel atas dan bawah. Jadi in this case, you can modify yang atas tu. You can factorize atas ataupun bawah. Mana-mana yang you suka lah. So, contohnya saya untuk numerator ni, di atas ni saya boleh factor negatif. So, keluarkan negatif 1 or negatif. So, dia akan jadi negatif 8 plus x over x minus 8. Okay. Pastikan bila you expand, benda yang you factor tu mesti dapat balik yang atas. Okay, saya boleh tulis ni negatif 8 plus x equivalent to x minus 8 lah. Tukar tempat saja. Over x minus 8. So, we can cancel x minus 8 over x minus 8 is 1. So, we left with negative or negative 1 lah. Limit of negative 1 as x approach 8 is negative 1. Okay. By property, remember limit of c as x approach a equal to c. Okay. Limit of a constant as x approach a is equal to the constant itself. So, this is the final answer.